let us start our class. Okay, it will be covering about statistics. Now statistics has got a lot of different components or parts here: mean, mode, median. Okay, mean, mode, median, this is one of the topics. Okay, তারপরে graphs. Okay, graphs to represent data. এটা একটা আছে, গ্রাফের মধ্যে আর কয়েক ধরনের গ্রাফ আছে, হিস্টোগ্রাম আছে, ওকে, পাই চার্ট, okay, histogram, pie chart, different types of graphs acha. Okay, based on this chapter I will share a note with you. Okay, I will give the link later on, PDF. I will upload in Google Classroom. Okay, Safia and Samara cars have joined. Okay, so mean, mode, median, histogram, probability is also included in statistics. ঠিক আছে? Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam, sir. We'll also cover about probability. Probability এর মধ্যে তোমার like Venn diagram, two-way tables, okay, basic probability, এগুলো তো আছে। Histogram, cumulative frequency graphs. Okay, cumulative frequency graph. So these are the things we'll be covering in this chapter. But before I start that, let me underline the importance of statistics, okay, in our day-to-day lives and also for higher studies. You know, you have always heard that research korbo, like higher studies, research is so very important. So research korar jonno tomar knowledge about statistics is very, very important. ঠিক আছে? Because what is statistics? Who can tell me? Can anyone tell me what is statistics, or what do you understand by it? So কিছু data কিছু data data হতে পারে, data about what? বলতো It's a numerical data, no? হ্যাঁ, রামিস এটা আরেকবার বলবা? So statistics can name a numerical data. Yes, it can be numerical data about something. Okay, that's it can be numerical, non-numerical, different types of the variable, but it's a piece of data that you collect about a large group. Okay, about a large group. Okay, so it's a collection of data, information, and data, okay, about, okay, or obtained from a study of large quantity of, okay, so this is about information. For example, you know, like there are different people in this classroom. Some are boys, some are girls. Okay, so boys কয়জন আছে, girls কয়জন আছে, that is an information about my classroom. Maybe 10 girls, 12 boys. Okay, so that is information. এখন, okay, or that is the data.
By the way, you need to know the information or the difference between data and information. ঠিক আছে? What is a data and what is information? কেউ বলতে পারবা? Any idea? Data is basically facts or numbers. Facts are numbers or statistics. Okay? Facts are numbers about a group of people. Facts, numbers. Okay? About something. So এখানে হতে পারে, for example, 12 boys, okay, 10 girls in classroom. Okay? তার মধ্যে এই 12টা ছেলে আর 12টা 10 girls এর মধ্যে কি ইনফরমেশনটা পায়? Information is useful or data combined, okay, or sorted out. All right? So information is basically when you sort a data into something meaningful. Okay? So data compiled to give meaningful information. Data compiled to give meaningful understanding. About a group. For example, এই 12টা ছেলে আছে, the average height কত? Okay? For example, কি হতে পারে? Average height of the boys or girls. ঠিক আছে? Average height কত? Or average weight কত? স্যার, Okay? হ্যাঁ স্যার। স্যার মানে ইনফরমেশনটা কি কিছুটা ডেটার সামারি ফর্ম টাইপের? রাইট, সামারি ফর্ম অর ইনফরমেশনটা ইউজ করে আমি কি বুঝি, হ্যাঁ, ইনফরমেশনটা ইউজ করে আমার কি কাজে দিচ্ছে, হ্যাঁ। সো এখন কাজে যদি না দেয় তাহলে তো আসলে ওইটা ইউজফুল হবে না। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল লেটস সে ইউ've got a সোসাইটির এত পার্সেন্টেজ মানুষ মেবি লোয়ার মিডল ইনকামে, okay, certain percentage of people average middle income or average income. There are some people or some percentage of people who are into high or maybe high economic income. Okay, so কত percent তোমার high economic, কত percent middle, কত percent below poverty line. Okay, এই যে percentageটা it gives about the information. Okay, this gives us information about the তোমার group of people. এখন ডেটা এই ক্ষেত্রে কি হতে পারে? ফর এক্সাম্পল মনে করো ফ্যামিলি এ, হ্যাঁ, ফ্যামিলি এর ইনকাম হচ্ছে মেবি 10,000 টাকা। ওকে, ফ্যামিলি বি এটার ইনকাম মেবি 12,000 টাকা, লেটস সে উইকলি। ওকে, family C or maybe 14,000 taka. So this is basically data. So কোন ফ্যামিলিতে কত টাকা ইনকাম, so that is data. That is তোমার data, and এই তিনটা ফ্যামিলির average income কতটুকু? How can we find the average income of all these people, okay, or of all these families? Average income টা করার জন্য আমরা আবার কি করব? Like average income টা যদি আমি করি, একটা ফ্যামিলি 10,000, আরেকটা 12,000, আরেকটা 14,000 divided by যদি 3 করি, হ্যাঁ, তাহলে average 12,000 টাকা পাবো। So this is actually information. Okay, this is actually কি তোমার information that gives us meaningful understanding, okay, about the group of people or object
যার থেকে এই ডেটাটা আমি নিয়েছি। এটা হচ্ছে তোমার ডেটা, ওকে, দ্যাট ইজ ইনকাম। সো এটা মেবি তোমার ফ্যামিলি, এটা মেবি ইনকাম, ওকে। সো আমরা বুঝতে পারছি হোপফুলি। এখন ইনফরমেশন অনেকভাবে নিতে পারো, ঠিক আছে? একটা গ্রুপের ইনফরমেশন অনেকভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো, ওকে। সো ওয়ান অফ দি ওয়েজ, এখন লাইক সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, তোমার কাছে অনেকগুলো গ্রুপ অফ পিপল আছে আর অনেকগুলো গ্রুপ অফ ফ্যামিলিজ আছে, এক একজনের এক একটা ইনকাম। ফ্যামিলি এ হচ্ছে 10,000, বি এর 12,000, সি এর 14,000, ফ্যামিলি ডি মেবি 20,000, family E maybe 5,000, okay, family F maybe তোমার 1 lakh 8,000। তাহলে এখন এই যে কয়টা, 6টা ফ্যামিলি, there are 6 families over here, so এই ফ্যামিলি গুলার সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি on an average overall এক একটা ফ্যামিলিতে কেমন ইনকাম, ওকে। সো এটা ক্যান বি ফাউন্ড ইন 3 ওয়েজ। এটাকে আমরা বলি সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, ওকে, মানে অ্যাভারেজ বা মিডল গ্রুপ অফ পিপল যারা আছে তাদের ইনকাম কতটুকু। সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, it can be found in 3 ways: mean, number 2 is median, number 3 is mode, okay. Mean is the same as average, okay. Median bolte বলবো আমরা মিডল, ওকে। মিডল যে গ্রুপটা আছে এদের ইনকাম কতটুকু। মোড, মোড মিন্স হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি, ওকে, হাইয়েস্ট নাম্বার or highest frequency, ঠিক আছে। একটা একটা করে সবই আমরা আজকে আসলে কভার করব। নাম্বার 1 is mean. How do we find the mean of anything? Let's see, we're given 3 numbers, 10, 20 and 60, okay. These are the numbers, okay, 10, 20, 60, okay. Either average, how do we find the average or mean? Mean usually যেটা করি, এই তিনটা নাম্বার কি করতে হবে, তোমার সাম করতে হবে, সাম করতে হবে, ডিভাইডেড বাই করতে হবে নাম্বার অফ নাম্বারস, ঠিক আছে, নাম্বার অফ নাম্বারস। এটা মনে হচ্ছে খুবই সিম্পল একটা ফর্মুলা, বাট এটা অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু অনেক জায়গাতে আছে, ঠিক আছে, উইল ফাইন্ড ইট এভরিওয়্যার। সো বেসিক মিন অর অ্যাভারেজ করার প্রসেসটা হচ্ছে ইউ অ্যাড দ্য 3 নাম্বারস টু গেট দ্য সাম, দেন ডিভাইড বাই 3, 90 by 3, so average হচ্ছে তোমার 30, okay. That is একদম basic mean calculations, okay. Now এখান থেকে আরো অনেক advanced calculations আসবে, okay. For example, এখন কম নাম্বার হলে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবা, but if there are large number of numbers, if there are large number of numbers, তখন আমরা কি করব? Let's say tables and charts অনেক সময় আমাদেরকে দিয়ে দিতে পারে, ঠিক আছে, tables and charts. For example, তোমরা অনেকেই বাসায় ক্যাট পালো, ওকে, অনেকেই না, কয়েকজনই আই গেস, তাদের কাছে আছে, রোজার কাছে আছে আই গেস, ওকে। For example, the number of pets owned by 40 pupils in year 11, okay, is summarized below. এই ইনফরমেশনটা, ঠিক আছে, number of pupils in year 11 who have got pets, ঠিক আছে। Now these can be represented in different in easier ways, ঠিক আছে। কিভাবে আমি একটু দেখাচ্ছি।
মনে হয় ভাবতে পারো স্যার এত ইজি জিনিসপত্র পড়াচ্ছেন, ট্রাস্ট মি আস্তে ধীরে ইট উইল গেট চ্যালেঞ্জিং। ওকে, we've got plenty for that. Let's say this is a way of representing huge amount of data into tabular forms. Okay, we call it tabular forms. Tabular form to represent data. কিভাবে? Let's say number of pets owned by 40 people in year 11. Year 11 এ 40 টা স্টুডেন্টস আছে, কার কাছে কতগুলো পেট আছে? হ্যাঁ, there are 0 পেট আছে 12 জনের, মানে একটাও কারো কোনো পেট নাই, এরকম কতজন আছে? 12 জন। একটা পেট আছে, প্রবলি একটা ডগ অর একটা ক্যাট অর একটা চিকেন, এনিথিং, ঠিক আছে? সো এরকম আছে কতজন? 15 জন। ওকে, সো নাম্বার অফ পেট দুইটা করে আছে, এরকম আছে 8 জন করে। সো এই যে নাম্বার অফ পিপলস ফ্রিকোয়েন্সিটা, এটা মানে কি? নাম্বার অফ pupils having that this number of pet, this number of pet, this number of pet, ঠিক আছে? So this is a number of pupils. In number of pupils কে অনেক সময় আমরা frequency বলি। What do you call it? Frequency. Okay, so এগুলো খুব ইনফরমেশন টার্মস গুলো বোঝানোর জন্য। Number 1 is frequency. So it is a number of times, okay, number of times that something happened. ঠিক আছে? Like there are 12 number of people, okay, who has got no pets at all. 15 number of people who have got at least or 1 pet. 8 people 2 pets. 3 people 3 pets. 2 people 4টা করে পেট আছে। Okay, all right, now if I'm asked like মোট কতগুলো নাম্বার অফ পেট আছে, 40 জনের কাছে মোট কতগুলো নাম্বার অফ পেট আছে, এটা যদি বের করতে বলে পারবো না? Sum. How do we find the sum of the number of people or the sum of pets? Sum of pets, এটা কত হবে বলো তো? What should be the step or what could be the step? Can anyone tell me? Mahim, Taskin bolo. Easy. The question about sum of pets. Sum of pet টা কেমনে বের করব এখানে? The frequency times number of pets for each row. Okay, so let's say শূন্যটা পেট আছে কতজন? There are 12 number of people having no pets. তার মানে এদের তো কোনো পেট নেই, 0. Okay, 15টা পেট or like একটা করে পেট আছে, এরকম কতজন আছে? 15টা, তাহলে মোট কতগুলো পেট আছে এখানে? Okay, 15টা পেট আছে, 15 into 1. ওকে, দেখো একটু চিন্তা করো, আমি এখানে একটু করতে পারি নাম্বার। ওকে, এখানে কত হচ্ছে? 12 into 0 আমি যদি করি, 12 into 0 that is 12, হ্যাঁ, 15 into 1, মোট পেট আছে এখানে 15টা। ওকে, দুইটা করে আছে, 8 জনের কাছে আছে, মোট কতটা আছে এখানে? 8 2 যা 16, এখানে 3 3 যা 9, 2 4 যা 8, তাহলে টোটাল কত? হ্যাঁ স্যার, 12 times 0 0 আসবে না? Oh, sorry, 0. Sorry about that. Okay. So 12 and 0, 0. 15 to 1, 15. 8 to 16, 39. Okay. Total, if you add it up, কত পাচ্ছি? 15, 16, 31, 40, 48. So their total number of pets, okay, owned by all the students is like 48. ঠিক আছে? So sum of pets, here I go 12 into 0 plus 15 into 1 plus 8 into
2 plus 3 into 3 plus 2 into 4 adds up to total of 48. ঠিক আছে? The total number of pets are number of students or number of pupils. Pupil কতজন আছে? Or you can also call it frequency. Pupil কতজন আছে বলো? বলেই দিয়েছেন এখানে 40 টা। Pupil কতজন আছে? There are like 40 pupils. The sum of frequency যদি করো, if you add up all of these numbers, 12 plus 15 plus 8 plus 3 plus 2. If you add all of this, you should be getting like 40. So 40 is the sum of frequency, or the frequency. Okay, sum of frequencies. ঠিক আছে? There is a total number of people. Okay, so you can কতজন আছে? 12 plus 15 plus 8 plus 3 plus 2. এভাবে করতে পারো, আর ডিরেক্ট ওরা বলেও দিয়েছে ওইটাও ইউজ করতে পারো। ঠিক আছে, ওটাও তুমি ইউজ করতে পারো। Right, now if you add it up, okay, you should be getting 40. তাহলে এভারেজে এক একজনের কাছে কতগুলা করে পেট আছে? Can we find that average number of pets owned by each student? Owned by each student. What would that be? 48 or like sum over আমি কি করি? Number of pupils. Sum of pets over number of pupils. So that is like 48 over 40. ঠিক আছে? Now if you do that, 1 by 5.2. 1.2. Okay? So average এক একজনের কাছে 1.8 টা করে পেট আছে। Here average everyone has got like 1.8 pets. So দেখো এটা স্টেপটা কি? নাম্বার অফ পেটস তুমি অ্যাড করো। এখানে তো নাম্বার অফ পেটস এখানে না, নিচে থেকে করবো। নাম্বার অফ ফ্রিকোয়েন্সিস or sum of frequencies you add up, আর নেক্সটে করবে পেট ইনটু ফ্রিকোয়েন্সি। এখন থাম্ব রুল হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার নাম্বার অফ পেটস ফ্রিকোয়েন্সি, এতে মাল্টিপ্লাই করে তুমি পাশে কলামে লিখে দাও। ওকে, then you add the column of the frequency, column of the pet times frequency, then you can find the average. Okay, অনেক সময় আমরা ফ্রিকোয়েন্সিকে if দিয়ে ডিনোট করি, ফ্রিকোয়েন্সি কি দিয়ে ডিনোট করি? ফ্রিকোয়েন্সি ডিনোট করি f দিয়ে, নাম্বার অফ পেজ কে ডিনোট করি মেবি x দিয়ে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমি যদি সাম করি, সাম is like f into x, সামটা কি হচ্ছে? f into x, 12 into 0 is 0. So আর এই যে 40 টা ছিল, this is sum of frequency. এখন একটা যে মাথায় রাখবা, when we are doing mean, mode, median, এই চ্যাপ্টারটা sum represent একটা সিম্বল আছে। sum representer or sum এর সিম্বল হচ্ছে this, like ear মতো করে। ঠিক আছে, that is the symbol for sum. The sum of frequency is this, sum of fx, this is like fx সবগুলোর sum, that is like 48. So mean এর একটা ফর্মুলা আমরা লিখতে পারি, formula for mean, sum of fx over sum of frequencies. ঠিক আছে, fx গুলোকে সব মাল্টিপ্লাই করবা, দেন সবগুলো fx অ্যাড করবা, দেন ডিভাইড করবা sum of the frequencies. হ্যাঁ, খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই রিলেটেড
মিন রিলেটেড অনেক কোশ্চেন্স তোমরা পাবা ওকে এটা একটা ওয়ে অফ রিপ্রেজেন্টিং ইনফরমেশন হতে পারে অ্যানাদার টাইপ হতে পারে এটা করতে পারে এক্সাম্পল 2 বাই দ্য ওয়ে যারা হায়ার স্টাডিজে লাইক ভালো ইউনিভার্সিটিসগুলোতে পড়তে চাও এই মিন রিলেটেড অনেক কোশ্চেন্স তুমি পাবে এবং লাইক অনেক ট্রিকি অনেক কোশ্চেন্স থাকে সো স্পেশালি আইবিএ তে when I used to teach in mentors about তোমার IBA BB admission okay these are the group of students who have finished their HSC or A levels ওদেরকে যখন পড়াতাম এই যে সব জিনিসপত্র kind of হয়ে থাকতো স্যার এত ট্রিকি হিসাবে কোশ্চেন আসবে এভাবে কখনো চিন্তা করি নাই you know like so একটু শর্টকাটস গুলো I will teach you and এই চ্যাপ্টার রিলেটেড অনেক ট্রিকি কোশ্চেন্স আসতে পারে let's say there are 3 boys in class having an average height of 10.0 160 point or 165.0 centimeter. There are 2 girls in a class having an average height of 162 centimeter. Okay. Next question korlo find the average height. Find the average height of all the boys and girls. সেটা করতে হলো now what do we do তোমরা কি চিন্তা করে আমাকে বলো কিভাবে হতে পারে I will say it but I want you guys to give some thought and tell me Saad Lahi can you tell me sir বলো এই ক্ষেত্রে এভারেজ হাইট কিভাবে বাই করব any idea So one শাদি বলো তো x আচ্ছা আমি কিন্তু মেইন ফর্মুলাটা 165 divided by 3 না এটা 165 ই তো এভারেজ হাইট তাই না লিনিয়ার ফর্মুলাটা কি বললাম sum divided by number of numbers ঠিক আছে অথবা number of numbers যেটা বললাম let's say তিনটা বয় আছে যাদের এভারেজ হাইট 165 তিনটা বয় আছে তিনজনের হাইট কত করে এভারেজ আমি যদি চিন্তা করি 165 করে তাই না হয়তোবা কিছু কম বেশি হতে পারে দাঁড়া আমি একটু শেষ করি মেবি এটা 162 এটা 165 মেবি এটা 168 এদের এভারেজ কত এদের 163 কম 165 থেকে তোমার 3 এটাতে 3 কম এটাতে 3 বেশি এভারেজে কত 165 এসে সো ডিফারেন্ট রিডিংস হতে পারে ওইটা কথা না লেটস সে হোয়াট আই লার্ন আচ্ছা হ্যাঁ তাসকিন বলো Sir, 163.5 আসবে না? হ্যাঁ আসতে পারে লেটস চেক তাহলে দেখো বয়েজ হাইট আমি যদি এভারেজে যদি চিন্তা করি এক একটা বয়ের হাইট এভারেজে কত করে 165 করে এক একটা বয়ের
এভারেজ হাইট কত করে হতে পারে 165 তাহলে এদের হাইটের সাম কত হবে সাম অফ হাইট অফ বয়েজ কেমনে করব লাইক 165 ইনটু তিনটা বয় if you do that কত আসে বলো তো 165 into 480,495 centimeter ঠিক আছে because what do you know mean like sum divided by k number of numbers the sum টা কি হবে mean into number of numbers mean হচ্ছে 165 বয় আছে কয়টা আর তিনটা 165 into 3 495 সবগুলো বয়েজের sum of height is 495 and I want to find the average height of all the boys and the girls তাহলে কি হবে এটা তো এটা হচ্ছে sum of height of all students height of boys and girls divided by number of boys and girls isn't it like that so sum of height of boys টা বের করলাম now girls দের height গুলো কেমন করে বলো তো average 162 there are two girls 162 so girls there total height এর sum কত হবে এগুলো এত ডিটেইলসে কিছুই করতে হবে না এক লাইনেই ম্যাথ করা যাবে যদি ভেঙে বোঝানোর জন্য ডিটেইলসে করাচ্ছে each girl height on an average is 162 it could have been any reading maybe একজনের 160 একজনের 164 এটা এভারেজ যদি নাও 162 পাবে তুমি এক একজন 162 করে এরকম দুজন আছে আমরা শিখেছিলাম sum mean times number of numbers okay if you do that okay 324 centimeter okay now if we want to find average height of boys and girls কত হবে বলো sum of height of boys sum of height of boys plus sum of height of girls divided by total number of boys and girls সাফিয়া বুঝা যাচ্ছে সামিহা Yes, sir, বুঝা যাচ্ছে। all right you might think স্যার এত ডিটেইলসে কেন শেখাচ্ছেন একটু পরেই ইনশাআল্লাহ you will understand its importance so boys the total height is 495 girls the total height is 324 centimeter total number of boys and girls কত boys আছে 3 boys girls আছে 2 so if you add it up কত আসে আমাকে একটু অ্যাড করে বলো তো Sir, 163.5. 819 টোটালটা বলো একবারে 163.8 centimeter that is the average height of all the students this is one way of doing it average এর ক্ষেত্রে if you're smart অনেক difficult calculations এর average তুমি খুব ফাস্ট করে ফেলতে পারবে তো ও লেভেলসে জানলে খুবই ভালো আরো বেশি ইউজফুল হবে তুমি যখন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট দিবা ফর এক্সাম্পল আইবিএ অর লাইক ডিইউ তে যদি দিতে চাও ফর এক্সাম্পল লেটস সে কয়টা নাম্বারস বলি 40 42 44 লেটস সে देयर আর 3 নাম্বারস এই তিনটা নাম্বারের এভারেজ কত হবে হু ক্যান টেল মি বলো তো without doing any calculation tell me what is the average 42 দেখো average kind of কি সেন্ট্রাল সেন্টারটা আমরা চিন্তা করি সেন্টার থেকে তুমি যদি দেখো এটা 2 কম আর এটা 2 বেশি তাহলে এভারেজ কি তুমি এখান থেকে 2 নিয়ে এখানে দিয়ে দাও এটা কত হবে বলো 42
এই 2টা এখানে চলে আসলে 42 হয়ে যাবে। এভারেজ কত হয়ে গেল? 42। ঠিক আছে? If you're given like 5, 10, 15, 20, 25. আগে তো 3 সেট আর 15. 3 সেট, তাহলে এমনি করলাম সেন্টারটা। এখন কত হবে? লেটস সে যদি ইকুয়াল ডিসটেন্সে থাকে, হ্যাঁ, তোমার ডিফারেন্সগুলো যদি ইকুয়ালি থাকে, এখন এভারেজ কত হবে বলো? 15 15। দেখছো 15 কিভাবে? দেখো, আমি যদি দিস অড নাম্বার অফ নাম্বারস, কিন্তু ঠিক আছে, অড নাম্বার অফ নাম্বারস, অড নাম্বার অফ নাম্বারস থাকলে at equal spacing, তাহলে it's easiest actually, হ্যাঁ। in 525 দেখো এখানে কত এভারেজ, আমি 15 চিন্তা করি, দেখো 5 টা 15 থেকে কত কম? 10 কম। এটা কত? 10 টা কত? 5 কম। 20 টা কত? 5 বেশি। 25 টা কত? 10 বেশি। তাহলে দেখো ওর 10 কম, ওর 10 বেশি। এই 10 কে যদি এখানে নিয়ে আসে, তাহলে এটা কত হয়ে যাবে বলো? 25, তাই না? সরি 15 হয়ে যাবে, হ্যাঁ। ওই 10 কে যদি এখানে নিয়ে আসো, এটা কত হয়ে যাবে? 15। নেক্সট এই 5 কে তুমি এখানে নিয়ে আসো, 10 + 5 15, মাঝখানে 15 তো আছেই। এখান থেকে 20 থেকে 5 চলে গেল, 15, 25 থেকে 10 চলে গেল, এটাও কত হলো? 15. So you see, the average, even without using any calculator, you can find the average of this set of readings. 15. This is for odd number of numbers at equal spacing. যদি even number of numbers থাকে, even number of numbers at equal spacing, ten, 20, দুটো নাম্বারস আছে, টু সেট, ইটস ইজি। 10 আর 20 এভারেজ কত হবে? 15। ওকে, ইভেন নাম্বার অফ নাম্বারস থাকে। টু সেট না থাকে, যদি তোমার 6 সেট থাকতো, লাইক 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60। আগেরটা ছিল অড। অড যদি থাকে, একদম মাঝেরটাই তোমাকে কাইন্ড অফ এভারেজ দিয়ে দিবে, প্রোভাইডেড রিডিংস আর এর ইকুয়াল স্পেসিং। 6 সেট যদি তোমাকে থাকে, ওকে, তাহলে এদের এভারেজ কত হবে? হু ক্যান টেল মি? 35 না স্যার? 35 না? Yes, Laviva, very good, smart girl. Okay, এখান থেকে যদি চিন্তা করি, মিডলটা সেখানে, এখান থেকে আসতে কাইন্ড অফ এভাবে। ওকে, তুমি যদি চিন্তা করো, এখন তো আসলে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু হচ্ছে না। ওকে, ইন দ্যাট কেস এভারেজটা কি করতে হবে? মাঝে এই দুইটার মিডলটা নাও তুমি। ওকে, ডোন্ট কনফিউজ উইথ মিডিয়ান। মিডিয়ান আমি শেখাবো। দিস আর শর্টকাট ওয়েজ অফ ফাইন্ডিং এভারেজ। 30, 40 এর মাঝে কত আছে তোমার? 35. 35 would be the average. ঠিক আছে? So that's for even number of numbers at equal spacing. এখন let's say varieties হতে পারে। এটা খুব মজার। Okay, you'll find it very interesting. Let's say score. Okay, score of students in maths exam. Maths exam. Maybe কয়েকজনের আছে 85%, 80, 90, 92, 98, 65. দাঁড়াও,
Okay. Score of 1, 2, 3, 4, 5, 6 students in maths exam. এদের এভারেজ উইদাউট ক্যালকুলেটর কিভাবে বাই করব একটু প্রসেসটা তোমাদেরকে শিখাই। লেটস সে 80, 85, 90, 92, 82, 80 এর মিডলে এভারেজ এরাউন্ড কত হতে পারে কি মনে হয় তোমাদের বলো তো? 85 এর কাছাকাছি মেবি 85 এর কাছাকাছি প্রবাবলি 85 এর কাছাকাছি। হ্যাঁ, তো তুমি যখন এভারেজ বাই করবা দিস শর্টকাট কিন্তু বাই দ্য ওয়ে এভারেজ যখন বাই করবা তুমি এভারেজ চিন্তা করো সবগুলা মনে করো 85 নিছো। ওকে, এভারেজ সবগুলো এভারেজে 85 ধরে নিছো। 85 যদি নাও, হ্যাঁ, কোন নাম্বারে কতটুকু বেশি বা কম একটু চিন্তা করো। আরেকবার বলি, লেটস সে সবগুলা নাম্বারসকে আমি এভারেজে 85 ধরে নিছি। এটাকে এভারেজে 85, 85, 85, 85। নাও ইমাজিন অনেকগুলো নাম্বার বেশি ধরছি, অনেকগুলো কম ধরছি। লাইক এটা অ্যাকচুয়ালি 85 ছিল, ধরছিও 85, কোন ডিফারেন্স আছে? নাই। এভারেজ তো ধরতেছি দেখো তো 85 এর থেকে এই নাম্বারটা অরিজিনাল ছিল কত? 80, আমি ধরলাম কত? 85, 5 বেশি ধরছি, তার মানে 5 কে কি করতে হবে? কমাতে হবে। এটা হচ্ছে কত? 90, আমরা এভারেজ ধরছি কত? 85, তাহলে কি কম ধরলাম না? তার মানে 5 কে কি করতে হবে? বাড়াতে হবে। এখানে তো কিছুই ডিফারেন্স নাই, এটা অ্যাকচুয়ালি এটা ধরছি। ওকে, 0। আচ্ছা, এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে তোমার 0। এখানে 5 কম আর 5 বেশি ধরছি, কমাই দিলাম। এখানে কি 5টা কম ধরছি, 90 থেকে 85 ধরছি, বাড়াই দিলাম। এখানে কি 92, 85 থেকে 7 বেশি ধরছি। ওকে, 7টা কি করলাম? তোমার বেশি ধরেছে। ওকে, প্লাস 7, হ্যাঁ, 92, এটা হচ্ছে 82, দিস মাইনাস 3, দিস 80, দিস মাইনাস 5, 5 কম। এখন যেটা করতে হবে ডিভাইড 85 তো এভারেজ ধরতেছো 1 2 3 4 5 6 ছয় নাম্বার দিয়ে x ডিফারেন্স গুলোকে তুমি কি ইয়া করো, ডিভাইড বাই 6 করো। 85 প্লাস -5 প্লাস 5 ক্যান্সেল আউট, এখানে 7 -3 -5, এটা হচ্ছে তোমার -3। 7 -10 by 6, 85, we do that, plus -3 by 6, that is 85 minus 0.5, 1 by 2, that is 84.5. মনে হতে পারে অনেক লেন্দি, but trust me, it's not very difficult. তুমি যেটা তোমার মনে হচ্ছে মিডলে ওইটা তুমি এভারেজ করো। 84.8 আসছে 833 84.8, দাঁড়াও তাহলে হয়তো বা মিস্টেক হলো নাকি। 5 কম, এখানে 5 বেশি, 7 বেশি, 3 কম, 5 কম, এখানে হচ্ছে 7 minus 10, 3 by 6। বাকি একটু চেক করো তো। স্যার এটা কি -10/6 হবে না? 7 আছে না এখানে? 7 minus 10 কত? স্যার 7 কি করে, মানে 7 -7 তো হয়ে যাচ্ছে মাইনাস। ওই ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু ভুল হয়ে গেছে, মাই ব্যাড, আমি এডিশনে ভুল করছি। -8 এটা, এক্সট্রিমলি সরি, এডিশনে ভুল। এনিওয়ে, সো এখানে 7 -3 -5 -8, 85 plus 7 minus 8 is like -1 by 6. Now 1 by 6 এর ফ্র্যাকশন হচ্ছে 0.167, হ্যাঁ, 84.83, kind of like that, 83333। এটা আসছে? Yes. ওকে, সো একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। ওকে,
সো যেখানে তোমার ক্যালকুলেটর থাকবে না, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে ইউ অ্যাপ্লাই, given the values are quite close. হ্যাঁ, ক্লোজ থাকলে তুমি যেখানে মনে হবে এভারেজ হবে ওখান থেকে একটা ভ্যালু ধরবা, ডিফারেন্স যেটা কম বেশি করছো ওইটা অ্যাড করবা। আরেকবার বলতে দেখো, ক্লোজ টু 85 ধরলাম, ওকে, তাহলে 85 এখানে ডিফারেন্স, এখানে 5 কম -5, এখানে 5 বেশি +5, 7 বেশি +7, 85 থেকে বেশি এটা 3 কম 5 কম। তো এখানে 7 - 8 by 6 এভাবে পেয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো দ্যাট ইজ ভ্যারাইটিস থাকলে এইরকম হতে পারে। এখানে আরো অনেক ডিফারেন্ট টাইপস এর ম্যাথস আছে। ওকে, শুধু এই মিন চ্যাপ্টার, হ্যাঁ, ভ্যারাইটিস 1 একটা বললাম। আচ্ছা, লেটস সে ক্রিকেট খেলা তোমরা বুঝো কিনা আমি জানি না, আই গেস অনেকেই জানো। লেটস সে মুশফিকুর রহিম is playing cricket match against, আজকে বাংলাদেশের সাথে শ্রীলঙ্কার খেলা আছে যদিও, শ্রীলঙ্কা, ওকে, ইন ফার্স্ট, আর ম্যাথটা চিন্তা করি হবে, first 50 deliveries, first 50 balls, he scored 46 runs. In the next 10 balls, he hit 2 4s, 1 6, and gave 7 dot. Find his average strike rate. Strike rate মানে per baller, or like 100 like 100 বল খেলে সে কত রান করবে, ঠিক আছে, or average, হ্যাঁ, average strike rate মানে পার বলে সে কত রান করেছে, ঠিক আছে। এটাও কাইন্ড অফ খুবই ইজি। দেখো, তো অ্যাভারেজ স্ট্রাইক রেট যদি আমি বের করতে চাই, how do you do sum of run divided by কি করব, number of balls faced। ইনিশিয়ালি দেখো 46 রান করেছিল ইন 50 balls, হ্যাঁ, রানস balls। নেক্সট 10 বলে ও কি দুটো 4 মেরেছে, 2 into 4 রান অ্যাড হবে, একটা 6 মেরেছে, 1 into 6, আর 7টা কি করছে সে ডট, 7 into 0, so is the sum of run is the number of balls. Now if you add it, 46 54 60 run, overall 60 over 60 আসতেছে, so run per ball, that's like 1 run per ball. Strike rate যদি out of 100 দেয়, 100 strike rate হবে এখানে 100 runs in 100 balls। এটা একটা ইজি কোশ্চেন ছিল, ঠিক আছে। এখান থেকে আরেকটা এক্সাম্পল বলি, লেটস সে in his first 50 matches the average run of Mushfiq was 60. Mushfiq per match, তার
per match was maybe 30. And প্রত্যেকটা ম্যাচে সে এভারেজ 30 রান করে করছে। ওকে, if he wants to increase his average by 20 runs, okay, how many runs he have to score? ও যদি ওর এভারেজ 20 রান বাড়াতে চায়, হ্যাঁ, ওর এভারেজ যদি 20 মানে আগে ছিল 30, এখন এভারেজ করতে চায় প্লাস 20 মানে 50 in within next 10 matches. Within next 10 matches, how many runs does he have to score in the next 10 matches? তো তোমরা ট্রাই করো, করে আমাকে বলো। লাস্ট ওয়ান, বলো স্যার। Any idea? ওই পারবা না? Come on. তাসকিন, Shadib, বলো how to do this. কেউ পারবা না? Seriously? Come on. আচ্ছা, তাহলে আমি করে দিই। দেখো, ফার্স্ট 50 ম্যাচে ওর এভারেজ ছিল কত? 30। ফার্স্ট 50 ম্যাচে ওর এভারেজ ছিল 30। You can say sum of runs in first 50 matches. কত? তাহলে দেখো তো, আমরা সামের ফর্মুলা কি শিখেছিলাম? এভারেজ ইনটু ফ্রিকোয়েন্সি or number of numbers. Learn this, right? Average হচ্ছে তোমার 30 and match হচ্ছে 15টা. That's like 1500 runs. Clear? তাহলে ও যদি ওর এভারেজ 20 করে ইনক্রিজ করতে চায় in the next 10 matches, okay, তাহলে এভারেজ কত হতে হবে, or like next 10 ম্যাচে কত রান করে করতে হবে? I don't know. Okay, let's try to find that. Sum of runs to be scored in next 10 matches. Huh? Next 10 matches. Next 10 matches. Let's say we consider this as x amount of run, okay, next 10 match করতে হবে। আর কোশ্চেনটা এইভাবে বলতে পারে, how many runs, এই কোশ্চেন এইভাবে একটু চেঞ্জ করে দাঁড়া, does he have to score in next 10 matches on average?
next 10 matches on average. Like next 10টা ম্যাচে এভারেজে কত করে তাকে রান করতে হবে? Let's see. Average run যদি let's consider that as x, হ্যাঁ, আর ম্যাচ আছে কয়টা? 10টা। 10টা ম্যাচে every ম্যাচে যদি এভারেজে x করে the total number of run in next 10 matches কত হবে? 10x. Okay, তাহলে total sum is gonna be 1500 plus 10x runs. All right. Now, average. কি বলতে পারি? Sum by number of numbers. Okay. And কথা হচ্ছে total 50 match, 10 match. Total 60 matcher average কত? Okay, total সে আরো 20 বাড়াতে চায়। আগে average ছিল কত? Like 30. আগে এভারেজ ছিল কতটুকু? 30. সো নেক্সট 10 ম্যাচে অনেক ভালো রান করলো, ওকে, তারপর অনেক ফর্ম পেলো, সো এভারেজ বাড়াতে চাচ্ছে সে 20। টোটাল সব ম্যাচে এভারেজে সে কত করতে চায়? 50 ডিভাইডেড বাই সাম অফ রানস ইন অল দি 60 ম্যাচেস, দ্যাট ইজ কত? 1500 প্লাস 10x over what is the total number of matches is going to be playing. আগে খেলেছিল লাইক তোমার 50টা ম্যাচ, আর নেক্সট খেলবে আরো 10 ম্যাচ, হ্যাঁ, যে 10 ম্যাচে সে রান করবে 10 into x, 50টা ম্যাচে রান করছে 15 to 30 1500, আর টোটাল 60টা ম্যাচের এভারেজ হচ্ছে তোমার, সে এভারেজে 50 করে করতে চায়। If you do that, 50 equals to 1500 plus 10x over 60. Do that. 3000 is 1500 over 10x. 1500 by 10, 150. মানে কি? মানে হচ্ছে নেক্সট 10 ম্যাচে এভরি ম্যাচে ওকে এভারেজে 150 করে করতে হবে, which is next to impossible. ওকে 50 করে করতে পারলেও that would be অনেক সুপার ডুপার, তাই না? বুঝাচ্ছে স্যার? হ্যালো স্যার, হ্যাঁ স্যার, স্যার এবারে যে আপনার স্যার 50 লিখেছে নাকি 30 প্লাস 20 করে? হ্যাঁ 30 প্লাস 20, মানে প্রথম 50টা ম্যাচে তার এভারেজ ছিল কত? 30। নেক্সট ম্যাচেস গুলোতে সে অনেক ভালো করতে চায়, যেন সব ম্যাচে এভারেজে তার 20 করে বাড়ে, আর 30 প্লাস 20 এভারেজ কত হবে তাহলে? নিউ এভারেজ দ্যাটস গোনা বি লাইক 50, 30 প্লাস 20 করে এই 50টা পাচ্ছে। ঠিক আছে স্যার? ইয়েস। ডিভাইড করতেছে। সাদীপ বুঝছো? তাদিলাহি